Здравствуйте, дорогие любители английского языка! В этом уроке будем изучать тему путешествий. Это будет полным, полноценным уроком. Иногда хочу выпускать вот именно такого формата уроки. Если вам это понравится, обязательно дайте мне знать в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и мы начинаем. Итак, наша тема traveling, путешествие. Начнем с этой фразы. Отправиться в путь или тронуться в дорогу. В английском языке это как идиома. Звучит вот так. To hit the road. Удариться в дорогу. Если знаете знаменитую песню Hit the road, Jack, то вот эта идиома там работает очень хорошо. Отправляйся в путь. Иди подальше. Hit the road. Отправиться в путь или тронуться в дорогу. Можно использовать вот так. В хорошем смысле. We need to hit the road. Нам нужно отправиться в путь. Теперь у нас вот такой небольшой диалог. Я так рад посетить этот музей. Я слышал, что он потрясающий. Как же такое сказать? Если вы хотите, всегда можете поставить видео на паузу и попытаться перевести это все самим. I am so excited. Я так рад. To visit this museum. I heard it's amazing. I'm so excited. Я так рад. To visit this museum. I heard it's amazing. Да, давай, купим билет и сразу зайдем внутрь. Yes, let's buy a ticket and go inside right away. Сразу же. Right away. Вот такой мини-диалог. I'm so excited to visit this museum. I heard it's amazing. Yes, let's buy a ticket and go inside right away. Я планирую поездку в Рим этой весной. Как же перевести такое предложение? Планирую поездку, значит, I am planning, сейчас планирую в настоящем продолжительном времени. A trip to Rome, поездку в Рим. This spring, этой весной. Когда мы говорим про слово this, мы никогда туда не добавляем никаких предлогов. This spring, этой весной. Хорошо? I am planning a trip to Rome this spring. Идем дальше. Вот небольшая история. Буду читать только на английском. На слух попробуйте послушать. Но текст будет на экране, перевод тоже. Если у вас есть какие-то сложности, обязательно посмотрите на экран, там есть перевод. When I arrived in Paris, I went to collect my luggage. After passport control, everyone took their bags, but mine never appeared. I went to the airport desk and said, my luggage didn't arrive. The employee checked the system and told me my suitcase was still in Istanbul. 2 days later, the hotel called me and said my luggage had arrived. I was very happy to finally change my clothes. Надеюсь, вам была понятна эта история. Если нет, вот посмотрите на экране переводы. Я на всякий случай все там оставил. Теперь, вот такой диалог. Позже, вот такой технический, что ли, назвать это. Я называю это action verbs в английском языке. Это глаголы, которые вот описывают какие-то конкретные действия. Такого рода диалоги очень сильно помогают разговаривать, когда вам нужно в пространстве о чем-то говорить. Подойти к чему-то, взять что-то, что-то сделать. Не описание, а вот именно какие-то действия. Давай поднимемся туда. Смотровая площадка выглядит отлично. Как перевести такое? Let's go up there. Если поднимемся именно туда, значит up there. Let's go up there. The viewpoint, смотровая площадка, looks great. Выглядит отлично. Let's go up there. The viewpoint looks great. Хорошо, но похоже идти далеко. Okay, but it looks like a long walk. But it looks like a long walk. Let's go up there. The viewpoint looks great. Okay, but it looks like a long walk. Дальше переводим. Я хотел забронировать билет в Барселону и небольшой отель в центре города. I would like to book a flight. Забронировать билет или рейс
I would like to book a flight to Barcelona and a small hotel in the city center. And a small hotel in the city center. Простой диалог. Ух ты, этот вид невероятный. Я так рад, что мы сюда пришли. Больше об эмоциях. Как выразить свои эмоции в английском языке? Wow! Ух ты! This view is incredible. Этот вид невероятный. Incredible. I'm so happy we came here. Так рад, что мы сюда пришли. Я знаю, я мог бы сидеть здесь весь день и наслаждаться видом. I know I could sit here all day and enjoy the view. I know I could sit here all day and enjoy the view. Я мог бы сидеть и наслаждаться видом. Купить билет. Как же будет вот такая фраза? To buy a ticket. Это проще простого, но запомните артикль. To buy a ticket. Не забываем в английском языке обязательно ставить артикли. О нет, мы пропустили автобус, я правда расстроен. Если мы говорим о своих эмоциях, чувствах. Oh no, во-первых, да? Oh no, we missed the bus. Пропустили автобус. I'm really frustrated. Я правда расстроен. I'm really frustrated. Не волнуйся, мы можем подождать следующий. Don't worry, we can wait for the next one. После wait не забываем for. Don't worry, we can wait for the next one. Наслаждаться видом. Вот такая фраза у нас. Enjoy the view. To enjoy the view. Enjoy – наслаждаться. The view – это у нас конкретный вид. Где можно обменять евро на местную валюту? Вот такой вопрос. Где можно обменять? Обменять – это exchange. Where can I exchange? Где можно, значит, can идет вперед. Where can I exchange euros for local currency? Euros, евро, euros for local currency. Where can I exchange euros for local currency? Exchange, обменять. Используем обязательно вот так. Теперь опять диалог о конкретных действиях. Посмотри на это меню. Здесь так много местных блюд. Look at. Обязательно посмотри на. Look at. Look at this menu. There are so many local dishes. Look at this menu. There are so many local dishes. Знаю, трудно выбрать. I know, it's hard to choose. Трудно выбрать. It's hard to choose. Look at. Обязательно запоминаем это. Я переживаю, что мы опоздаем на экскурсию. Я переживаю. I am worried. We will arrive late. Опоздаем в смысле приедем поздно. We will arrive late for the tour. Обязательно wait for, be late for, опоздать. Это все надо помнить, что wait – ждать, дальше for, late – опоздать, тоже дальше for. I'm worried. We will arrive late for the tour. Не волнуйся, гид сказал, что экскурсия начнется через 10 минут. Don't worry, the guide said the tour starts in 10 minutes. Don't worry, the guide said the tour starts in 10 minutes. Сделать фотографию. Это у нас фраза to take a photo. Очень часто слышу ошибку make говорят. Take, обязательно, брать это фото. Потому что все есть, остается вот это взять, запечатлеть. Take a photo. В этом районе безопасно гулять поздно вечером. Как вот задать такой вопрос? Если вопрос, безопасно ли, значит у нас будет глагол быть, потому что нет действия. И этот глагол быть идет вперед. Is it safe? Is it safe? Это безопасно. It is safe, это глагол быть. Быть идет вперед. Is it safe? Безопасно ли? To walk around this area. Гулять в этом районе. Late in the evening.
поздно вечером. Is it safe to walk around this area late in the evening? Забронировать. Это у нас фраза to make a reservation. Конечно, можно book, можно reserve даже, но make a reservation это вот формально. To make a reservation с артиклем. Я нервничаю, потому что мы можем заблудиться в старом городе. Опять про свои эмоции. I'm nervous. Я нервничаю. I'm nervous. Because we might get lost. We might get lost. Мы можем заблудиться. Get lost. Заблудиться. In the old town. I'm nervous because we might get lost in the old town. Расслабься. Мы можем спросить дорогу, если понадобится помощь. Расслабься. Relax. Расслабься. Relax. We can ask for directions if we need help. Мы можем спросить дорогу. Ask for directions. Вот это спросить дорогу. If we need help. Если понадобится помощь. Осторожно, здесь очень многолюдно. Если вот у нас действие, да, осторожно, мы говорим careful или be careful. Вот у нас два варианта. Можете добавить be, будь осторожен. Careful. The street is very crowded here. The street, дорога, is very crowded. Прям очень многолюдно. Very crowded here. Да, давай отойдем в сторону. Yeah, let's move to the side. Отойдем. Move. Yeah, let's move to the side. Отойдем в сторону. Хочешь наконец-то заговорить по-английски уверенно, а не просто понимать на слух? Мои онлайн-индивидуальные уроки – это не скучная теория, а живое общение, которое построено под твой темп, под твой уровень и под твои цели. На занятиях мы много говорим, используем новые слова, фразовые глаголы и изучаем ту грамматику, которая нужна именно для практичной речи. То есть не учим правила ради правил, а учимся говорить красиво и правильно. Перед уроком я всегда тебе высылаю слова и выражения для подготовки по приложению Quizlet, а после урока отправляю все материалы, чтобы ты смог все повторить и закрепить. Все материалы уроков я подготавливаю сам. Это современные темы на интерактивных платформах. Уже после первых уроков ты начнешь говорить увереннее и почувствуешь язык по-настоящему. Так что если не хочешь просто учить язык, а начать говорить, напиши мне прямо сейчас по Телеграмм или электронной почте и запишись на первый урок. Сколько длится перелет до Амстердама? Как долго, да, является, каким долгим является, можно и вот так. How long is? Вы можете сказать вот how long is the flight? Каким долгим является перелет? How long is the flight? Либо можете сказать how long does it take? Если вы используете глагол take, отнимает времени, вы задаете вопрос через does. Does it take? Если вы просто говорите, каким долгим является перелет, просто без действий, вы ставите is. How long is the flight to Amsterdam? Потому что направление. Во сколько самолет приземляется в Берлине? Если вопросы вообще о расписании, то это у нас present simple, регулярное время. What time does, да, do и does, это у нас вопросы о регулярных вещах. По расписанию самолет приземляется по расписанию. Хотя это и в будущем технически, но это вот какое-то регулярное действие. Самолеты всегда вот приземляются по расписанию, поэтому do или does. What time does the plane land in Berlin? Land – приземляться, как слово «земля». What time does the plane land in Berlin? Спросить дорогу. Я уже говорил, надеюсь, помните. Ask for directions. Американцы говорят directions, британцы directions. Ask for directions. Где я могу получить свой багаж после паспортного контроля? Вопрос. Где? Where? Я могу. Can I? Where can I? Collect my luggage. Можете collect, можете pick up, как фразовый глагол. Where can I collect my luggage? After passport control. После паспортного контроля. Where can I collect my luggage? After passport control.
Еще одна история. Попробуйте послушать на слух, если это возможно. Если еще это сложно, читайте, все есть на экране, или можете даже посмотреть, как это все переводится. In Lisbon, I walked up a hill to a famous viewpoint. When I arrived, the view of the city and the river was incredible. A local man was standing nearby and taking photos. I asked him if he came there often. He said he visited that place whenever he needed to relax after work. We stood there for 10 minutes, looking at the sunset and talking about the city. Надеюсь, все было понятно на слух. Если нет, читайте и практикуйте вот так, пока это не станет уже привычным. Посетить какое-нибудь место – это у нас to visit a place. Обязательно с артиклем. To visit a place. Мой багаж не прибыл, и вся моя одежда там. Бывает и такое. My luggage didn't arrive. Не прибыл. Didn't arrive. And all my clothes are inside. Там, внутри. My luggage didn't arrive. And all my clothes are inside. Завтрак включен или нужно доплачивать? Is breakfast included? Классический вопрос. Is breakfast included? Or should I pay extra? Или должен я заплатить дополнительное, да? Pay extra. Is breakfast included? Or should I pay extra? Сколько стоит билет в одну сторону до центрального вокзала? Сколько стоит? How much is? How much is a one-way ticket? В одну сторону. One-way ticket. Есть такая песня, может, знаете. To the central station. How much is a one-way ticket to the central station? Пропустить автобус. To miss the bus. The bus, потому что, скорее, в контексте это ваш автобус, конкретный автобус, которого вы ждали. To miss the bus. Пропустить, не успеть на автобус. Я поражен, что это здание такое старое. I am amazed. Amazing, что-то поразительное. Amazed, я поражен. I'm amazed that this building is so old. Такое старое, so old. Я знаю, многие туристы посещают это место каждый год. I know many tourists visit this place, посещают это место, visit this place every year. I'm amazed that this building is so old. I know many tourists visit this place every year. Заказать еду. Это у нас to order food. Order – заказать. Food. У меня бронирование на имя Майкл Браун. I have a reservation. У меня есть бронирование. Under the name. В английском говорим под именем. Under the name Michael Brown. I have a reservation. У меня есть бронь. I have a reservation. Under the name. Под именем. И говорите свое имя. Какие места в Праге обязательно стоит посмотреть за 2 дня? Вопрос. Какие места в Праге? What are the must-see places in Prague? Must-see обязательно нужно увидеть. Must-see places. What are the must-see places in Prague for 2 days? На 2 дня или за 2 дня, которые можно посмотреть. Must-see places обязательно нужно увидеть. Попробовать местную еду. To try local food. Местная еда. Local food. To try local food. В лобби и в номерах есть бесплатный Wi-Fi? Вот такой вопрос. Is there free Wi-Fi in the lobby and the rooms? Is there, есть ли
There is означает есть. Is there – это вопрос. Is there free Wi-Fi in the lobby and the rooms? Я чувствую себя таким расслабленным, гуляя по этой тихой улице. I feel so relaxed walking around this quiet street. I feel so relaxed, таким расслабленным. Walking around, когда гуляю, around this quiet street, по этой тихой улице. Да, это идеальное место, чтобы провести время вместе. Yes, it's a perfect place to spend time together. It's a perfect place. Это идеальное место. To spend time together. Автобус подъезжает. Быстрее. Вот теперь у нас действие, да, ситуация. Автобус подъезжает. Быстрее. The bus is coming. Hurry up. The bus is coming. Hurry up. Давай, быстрее. Иду, подожди меня. I'm coming. Wait for me. I'm coming. Wait for me. The bus is coming. Hurry up. I'm coming. Wait for me. Подожди меня. Wait for me. После wait обязательно нужен for. Осматриваться. Это у нас фразовый глагол. Осматриваться. Look around. Смотреть вокруг. Осматриваться. Мы осмотрели старый город. We looked around the old town. We looked around. Мы осмотрели the old town. Старый город. Во сколько вы открываетесь утром? Вот такой вопрос. Во сколько? What time do you open? Потому что это регулярно. What time do you open in the morning? Утром. What time do you open in the morning? Подожди секунду, я хочу сделать фото этой улицы. Подожди секунду. Wait a second. Здесь можно без for, потому что это устоявшееся выражение. Wait for a second. Странно. Можно wait a second. Так коротко. Wait a second. I want to take a photo. Если помните, take a photo. Of this street. Этой улицы. Wait a second. I want to take a photo of this street. Конечно, я постою здесь, чтобы не закрывать вид. Sure, I will stand over here. Конечно, я буду стоять over here. Не переводится на русский, просто где-то здесь. I will stand. Буду стоять over here. Не stay, как все всегда думают. Stay – это оставаться, но stand – я буду стоять здесь. I will stand over here. So I don't block the view. Чтобы я не блокировал вид, чтобы я не загораживал, закрывал. So I don't block the view. I'll stand over here, so I don't block the view. История. Попробуйте на слух. One morning in Rome, I walked into a small cafe near my hotel. I asked the waiter, "Is this place popular with locals?" He smiled and said that people from the neighborhood came there every morning. I ordered a cappuccino and a croissant. The coffee was so good that I ordered another one. The waiter laughed and said, "Now you know why locals love this place." Дальше идем. Не могли бы вы порекомендовать уютный ресторан рядом со старым городом? Вот такой вопрос. Could you recommend? Не могли бы вы порекомендовать? Could you recommend a cozy restaurant? Уютный ресторанчик, да? Cozy restaurant near the old town. Could you recommend a cozy restaurant near the old town? Как мне добраться из аэропорта в центр города? Добраться в английском самое практичное – это get. Как я могу добраться? How can I get? Как я могу добраться? How can I get to the city center from the airport? How can I get to the city center from the airport? Из аэропорта.
Этот музей находится в пешей доступности от отеля? Вот такой вопрос. Is this museum? Находится ли? Через is вопрос. Is this museum within? В рамках означает слово within. Within walking distance. В пешей доступности. Within в рамках. Walking distance. From the hotel. Из отеля. Да? От отеля. Is this museum within walking distance from the hotel? Я ищу настоящий местный опыт, а не туристические места. Я ищу. I'm looking for. Я ищу. I'm looking for a real local experience, not tourist places. I'm looking for a real local experience, not tourist places. Узнавать, выяснять, фразовый глагол. Find out. Узнавать, выяснять. Find и обязательно out. Давай узнаем, когда открывается музей. Узнаем. Let's find out. Давай узнаем. Let's find out. When the museum opens. Когда открывается музей. Регулярно, поэтому просто говорим opens, не говорим will open. Это регулярное действие, музей открывается там каждый день, поэтому opens, when the museum opens. Я очень голоден, не могу дождаться попробовать местную еду. I'm really hungry. Очень голоден. I'm really hungry. I can't wait. Не могу дождаться. I can't wait. Это такое выражение. To try local food. Я тоже. Давай закажем еду в том ресторане. Same here. То же самое здесь. Same here. Let's order food. Давай закажем еду. At that restaurant. В том ресторане. At that restaurant. I'm really hungry. I can't wait to try local food. Same here. Let's order food at that restaurant. В кафе этого города принято оставлять чаевые. Вопрос. Is tipping expected? Можно вот так красиво задать этот вопрос. Tip это у нас оставить чаевые как глагол. Is tipping, вот как процесс. Tipping, да, оставление чаевых. Tipping. Expected. Ожидается ли это? Is tipping expected? Принято ли это? Ожидается ли это, говорим. Is tipping expected in cafes in this city? Is tipping expected in cafes in this city? Что бы вы посоветовали для идеального дня в Лиссабоне? What would you recommend? What would you recommend? Что бы вы посоветовали? Посоветовать в таких контекстах лучше всегда говорить recommend. Advice это слишком сильно сказано. Recommend. What would you recommend for one perfect day in Lisbon? What would you recommend for one perfect day in Lisbon? Теперь у нас история. Читаю. Last summer, I was traveling in Prague for the first time. I wanted to visit the old town, so I asked the woman at the bus stop, "Does this bus go to the city center?" She said yes, and told me to get off after 5 stops. I was looking at my phone and enjoying the view, but I forgot to count the stops. After 20 minutes, I realized something was wrong. The bus was going to the airport. I asked the driver for help, and he laughed and said, "You definitely missed your stop." Luckily, he told me how to get back to the old town. Надеюсь, послушали. Послушайте еще, если надо. Не могли бы вы записать для меня адрес? Could you write the address down for me, please? Почему down? Потому что write down мы пишем вниз. Да? В английском языке мы всегда уточняем направление, если это возможно. Вот писать всегда write down, записывать. Could you write the address down for me, please? Это блюдо очень острое или слегка? Is this dish
Да, является ли это блюдо? Is this dish very spicy or just a little? Is this dish very spicy or just a little? Выходить из транспорта, фраза и глагол. Если это автобус, или самолет, или поезд, короче, не машина, то это get off. Из машины get out of, а это get off. Выходите на следующей остановке. Get off at the next stop. Выходите. Get off at the next stop. Давай остановимся здесь на минуту. Вид потрясающий. Let's stop here. Остановимся. Let's stop here for a moment. The view is amazing. Хорошая идея. Я хочу посмотреть на город отсюда. Good idea. I want to look at the city from here. Отсюда. From here. Let's stop here for a moment. The view is amazing. Good idea. I want to look at the city from here. Я бы хотел что-нибудь вкусное, но не слишком дорогое. I'd like something tasty, but not too expensive. I'd like something tasty, but not too expensive. Сколько длится городская экскурсия? Вопрос. Сколько длится? How long does the city tour last? Здесь у нас глагол last. Длится. Поэтому вопрос через does. How long does the city tour last? Извините, этот автобус едет в центр города. Извините. Sorry, does this bus go to the city center? Does this bus go? Едет ли этот автобус? To the city center. Да, едет. Вам нужно выйти через 5 остановок. Наверное, вон та самая женщина. Yes, it does. You need to get off after 5 stops. Выйти. Get off. Yes, it does. You need to get off after 5 stops. Это место занято или я могу сесть? Is this seat taken? Классический вопрос. Is this seat taken? Занято ли это место? Or can I sit here? Еще второй вопрос. Can идет вперед. Is this seat taken? Or can I sit here? Два вопроса в одном. Такое тоже можно в английском. Давай сядем у окна. Let's sit near the window. Можно by the window, near the window, смотря в каком контексте. Let's sit near the window. Хорошая идея. Там вид намного лучше. Good idea. The view, вид, the view is much better there. Намного лучше там. Good idea. The view is much better there. Как часто ходят автобусы к пляжу? Как часто? How often? Регулярное действие, вопрос через do. The buses ходят. Run. В английском они не ходят, они бегают. Run. How often do the buses run to the beach? How often do the buses run to the beach? Она подается с овощами или с рисом? Вот такой вопрос. Но это про что-то неодушевленное. Does it come with? Это приходит с, подается с. Does it come with vegetables or rice? Does it come with vegetables or rice? Да, она подается с овощами на гриле. Yes, it is served. Сервируется, подается. It is served. Come with приходит с, served, подается. То же самое означает. With grilled vegetables. Does it come with vegetables or rice? Yes, it is served with grilled vegetables. Рядом с этим отелем есть супермаркет. Опять вопрос. Есть. Есть это у нас there is. Вопрос. Меняем местами. Is there a supermarket near this hotel? Is there a supermarket near this hotel? Я хотел купить небольшой сувенир для семьи. Я хотел. I would like или I'd like to. Уже коротко, да? I'd like to buy a small souvenir for my family. I'd like to buy a small souvenir
for my family. Можете сказать мне, когда будет эта остановка? Could you tell me? Could you tell me when we reach that stop? Когда мы дойдем до этой остановки. Could you tell me when we reach that stop? Конечно, я скажу вам. Of course, I will let you know. Я дам вам знать. I will let you know. Let you know. Could you tell me when we reach that stop? Of course, I'll let you know. Я путешествую с очень ограниченным бюджетом, поэтому ищу недорогие варианты. I'm traveling. Я путешествую. I'm traveling. Сейчас. On a tight budget. Tight budget – ограниченный бюджет. Unlimited – неограниченный. Как вам угодно. Tight budget. So, I'm looking for. Я ищу. I'm looking for. В моменте. Cheap options. Недорогие варианты. Cheap options. I'm traveling on a tight budget. So I'm looking for cheap options. Экскурсия начинается. Нам нужно зайти внутрь. The tour is starting. Начинается сейчас. Is starting. We should go inside. Нам нужно идти внутрь. The tour is starting. We should go inside. Точно. Гид уже ждет. Тоже в моменте. Right. Точно. The guide, гид конкретный наш, is already waiting. Уже ждет. Сейчас. Right. The guide is already waiting. Можно чек за эту покупку, пожалуйста? Can I get a receipt for this purchase, please? Слово purchase – это очень важное слово. Запомните, покупка. Can I get a receipt for this purchase, please? Это был незабываемый опыт. That was an unforgettable experience. That was an unforgettable experience. Незабываемый experience, опыт. Я бы с удовольствием вернулся в этот город когда-нибудь. I'd love to. I'd like to, я бы хотел. I'd love to, я бы сделал это с удовольствием. I'd love to come back to this city someday. I'd love to come back to this city someday, когда-то. Ты видишь то старое здание? Do you see that old building? Видишь? Do you see that old building? Да, давай подойдем ближе и сделаем фото. Yes, let's walk closer. Подойдем ближе. Let's walk closer and take a photo. Сделаем снимок. Take a photo. Запоминаем. Отправляться в путь уже как фразовый глагол. У нас была идиома hit the road, фразовый глагол set off. Hit the road, set off, отправиться в путь. Мы отправились рано, чтобы избежать пробок. We set off early to avoid traffic. Set в прошедшем времени тоже set, поэтому не меняется. We set off early to avoid traffic. Я очень рад, что мы выбрали это кафе. Здесь так уютно. I am really happy. Я очень рад. Я реально рад. I'm really happy. We chose. Мы выбрали. This cafe. It feels so cozy. Ощущается так уютно. It feels so cozy. Да, давай расслабимся и выпьем кофе. Yes, let's relax and drink some coffee. Yes, let's relax and drink some coffee. Садиться в транспорт, если это опять автобус и все такое, не машина, не такси. Get on. Забраться на платформу. Get on. Мы сели на автобус возле станции. Но сели на это вот именно в английском языке. Get on, да? Сесть в автобус, можно сказать. Но в английском на. Get on. Запоминаем. We got в прошедшем. We got on the bus near the station. Возле станции. We got on the bus near the station. Извините, это дорога к старому городу. Excuse me,
когда вы притягиваете внимание к себе. Excuse me. Is this the way? Это является правильным путем. The way, тем самым путем. To the old town, к старому городу. Excuse me, is this the way to the old town? Почти. Идите прямо, а затем поверните налево на второй улице. Almost. Go straight, then turn left at the second street. Go straight and turn left. And then turn left. И затем turn left at the second street. Здесь несложно, если знать вот эти вещи, регулярно повторять. Straight, прямо, turn, повернуть куда-то. Turn right, turn left. Go straight and then turn left at the second street. Отлично, спасибо. Great, thank you. Без проблем, приятной прогулки. No problem, enjoy your walk. Без проблем. Enjoy your walk. Приятной прогулки. Здравствуйте. Это место популярно у местных. Но мы так говорим, да, среди местных, у местных. Hello. Is this place popular with locals? В английском мы говорим у местных, с местными. With locals. Popular with. Hello. Is this place popular with locals? Да, многие люди из этого района приходят сюда каждое утро. Это было у нас в рассказе. Yes, many people from this neighborhood come here every morning. Что бы вы здесь посоветовали? What would you recommend here? Я говорил recommend, посоветовать. What would you recommend here? Их кофе и свежие круассаны отличные. Their coffee and fresh croissants are excellent. Можно мне место у окна, пожалуйста? Я люблю фотографировать во время полета. Can I have a window seat? Место у окна. A window seat. Please. I like taking photos during the flight. Во время полета. During the flight. Нужна ли мне виза для въезда в Италию с моим паспортом? Вот такой вопрос. Нужна ли мне виза? Do I need a visa to enter Italy? Для въезда, чтобы войти в Италию. Enter. Для въезда в Италию. To enter Italy with my passport. Do I need a visa? Здравствуйте. Здесь есть аудиогид на английском. Hello. Is there, есть ли, an English audio guide available here? В доступности здесь. Available. Hello. Is there an English audio guide available here? Да, у нас есть несколько языков, включая английский. Yes, we have several languages, including English, включая английский. We have several. У нас есть несколько languages, языков, including English. Где я могу его взять? Where can I get one? Где я могу взять? Where can I get one? Мы просто уже не уточняем. Audio guide. Мы просто говорим one. Вы можете взять его на стойке у входа. You can pick it up. Взять. At the entrance desk. Entrance desk – это вот стойка у входа. At the entrance desk. Около. You can pick it up at the entrance desk. Извините, какое блюдо вы бы посоветовали? Excuse me, what dish would you recommend here? What dish? Какое блюдо? Я определенно рекомендую курицу на гриле. Это наше самое популярное блюдо. I definitely recommend, определенно. I definitely recommend the grilled chicken. It is our most popular dish. Это самое популярное блюдо. Я просто смотрю, но, возможно, куплю что-нибудь позже. I am just looking around. Смотрю вокруг. But I might buy, но, возможно, куплю something later. Что-то позже. I'm just looking around, but I might buy something later. Я так устал после прогулок весь день. I'm so tired
after walking all day. I'm so tired after walking all day. Понимаю. Давай вернемся в отель и отдохнем. Понимаю. I understand. Let's return to the hotel and rest. Let's return to the hotel and rest. Можно оплатить картой или вы принимаете только наличную? Всегда надо задавать этот вопрос. Can I pay by card or do you only accept cash? Can I pay by card or do you only accept, принимаете, cash, наличные? Как лучше всего отсюда добраться до Эйфелевой башни? Например, да? What is the best way? Вот какой лучший путь? What is the best way to get, добраться, get, to the Eiffel Tower from here, отсюда? What's the best way to get to the Eiffel Tower from here? Эту маленькую деревню определенно стоит посетить. This little village, эта маленькая деревня, is definitely worth visiting. Определенно стоит визита. This little village is definitely worth visiting. Стоит посетить. Подожди, кажется, это не та улица. Wait, I think this is the wrong street. Я думаю, это неправильная улица, не та улица. I think this is the wrong street. Давай еще раз посмотрим карту. Let's check the map again. Посмотрим, в смысле проверим. Если понравился этот урок, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, что вам понравилось и что оставлять, что поменять. Мне всегда интересно читать ваше мнение. Также можете поддержать канал, подписавшись на мой канал Boosty. Это первая ссылка в описании. Там очень много интересного и полезного, эксклюзивный материал только для подписчиков Boosty. Увидимся скоро. See ya. Take care.